Yes, good afternoon to everybody, and welcome to the today class. Yes, I posted the good evening, but it's a good afternoon that I should have posted. Yes, this is good afternoon, which I posted it now, and I'm sure that you are hearing me, isn't it? If you are hearing me, please read what I posted on the screen. Yes, anyone can unmute and read what I posted on the screen. Muhammad Ali Taj Pasha, please unmute and read. Yes, I could not see your microphone icon. That means you are not properly joined, it seems. Or you can unmute and read what I posted on the screen. Are you hearing me? So that I could go further. So that is indication to me. Yes, anyone? Yes, okay, I will read it, no matter. Shubh dopahar. That is Zindagi do pal ki मजे से जी लो. जिंदगी दो पल की मजे से जी लो. एक पल खुशी तो दूसरा पल गम जी लो. वक्त वक्त की बात है यहाँ सब, इसलिए कल की छोड़ो, आज में जी लो. So it says about the life is it's a momentary, and it's at least the moment that you can enjoy well, and there are moments of the moments of the what happiness and moments of the sorrow. Then it's the time to time that it will vary. That's why who will see the tomorrow? Better you live the life happily today. That is the translation of the what I cited on the screen. Yes, I believe that you understood. If you understood, yes, you can say yes, sir. Unmute and give me the answer. Anyone? Anyone can unmute and give me the answer if you understood what I said, or if you understood what I posted on the screen. Anyone? Unmute and give me the answer so that I could know that you are hearing me and I'm hearing you, and both are traveling in the same boat. That give the sense to me. Hurry up. जिंदगी दो फल की Sharindes, मुझे से जी लो एक फल Okay, now I understood that you are hearing me and I am hearing you. Yes, I will read it. शुभ दोपहर. जिंदगी तो पल की, जिंदगी दो पल की, मजे से जी लो. एक पल खुशी तो दूसरे पल गम जी लो. वक्त वक्त की बात है यहाँ पर, यहाँ पर, जस्ट इट इज कम और देयर. यहाँ सब, इसलिए कल की छोड़ो एंड आज में जी लो. दैट इज द एसेंस ऑफ द टुडेस my salutation of the good afternoon. Yes, let us come to the our point of study is yes, where it's gone. Yeah, yes. Let us our point of study is the easement, that we are dealing with the easement, and in this class that I would like to wind it up. But I already discussed the easement may be acquired in any of the following ways. Number one, it is by grants, and that is number one. Number two, it is the prescription, and we studied. Number three, the operation of law. Number four, easement of necessity. Number five, quasi easement. Number six, customary easement. Number seven, code decision. And the eighth, imposition. And where we stopped the yesterday class, imposition, because that's why I put the asterisk mark over here, so that we stopped here. So what is the imposition means is easement may be created by imposition. So keeping such a condition, of course, that is based on the two parties again, it will be the contract in one way, in another way, but the dominant heritage is having the high bottom line, and the servient heritage is having the low bottom line. So here the point is every owner of land having a transferable interest in it can impose over it an easement to the extent of his own right, what the section 8 of the easement act says. So if you see the one of the illustration, at least we can get an idea what it says. Yes. Yes, anyone can unmute and read the illustration A, which I highlighted here now. Yes. Anyone? Unmute and read. Quick. QUICK, quick. Unmute and read the illustration which I highlighted. I'm sure that you are.
Yes, it is visible. Is it visible or not? Yes, I did not get the answer from anyone. I said unmute and read. A is tenant of B's land under a lease for an unexpired term of 20 years and has power to transfer his interest under the lease. A may impose an easement on the land to continue during the time that the lease exists or for any shorter period. Yes, that is the illustration. A is a tenant of B's land. Then who is the dominant owner? Who is the servant owner here? Sir, A is the dominant owner, sir. Good. B is a servant owner or servant tenement, isn't it? So, under a lease for an unexpired term of the 20 years. So, the 20 years term, unexpired terms of the 20 years means he has given the lease and a tenant was there and has the power to transfer his interest under the lease. In the 20 years of he can have the power to transfer the lease. Who can have the power to transfer the lease? Sorry, unexpired term means 20 years already completed. That means he will become owner, sir. Unexpired means still 20 years not over. Not over, sir. Unexpired means still 20 years Not, not over. not completed, So sir. if the lease is there, then he can sublet. Who can sublet? The dominant tenement can sublet it, the lease, because that is the condition. A may impose means a dominant tenement. A may impose an easement to the land on the land to continue during the time that the lease exists. So long the lease exists, he can enjoy the right of way, right of light, right of support of the adjacent land, he can enjoy it because still the lease period is there for any shorter period. Or if the lease period is short, up to that extent also he can enjoy. Who can enjoy? A can enjoy. So A can impose the such a condition on the whom servant tenement. Suppose if you sublease also, it is agreed in the contract. At that instance, because generally the easement carry with the or goes with the immovable property. So the ease will be continued. If the immovable property passes from one hand to another hand, then the easement will be passed from one hand to another hand. Is it or not? Suppose the right of way is there for the land. If you sell the land to somebody else, can you stop the right of the way? Answer no. Because easement goes with the immovable property. Repeat. Anyone? Easement goes with the immovable property. Like ఆవు గనంగానే దూడ ఉన్నదనుకోండి అన్వీన్డ్ దూడ then దూడ also comes with the ఆవు. If you purchase the cow, when if the cow is having an unweaned calf, then you will get the calf also with it because it is the mother it will carry. The calf will be carried with the mother. So that is the point over here. The easement goes with the land as immobile property. Yes. So the imposition can be made by the dominant tenement. Let us see the another example here. A is a tenant for his life of certain land with a remainder to be absolutely. For the A, till the life he is the tenant and he is enjoy the right and the remainder to be absolutely. Then the B comes then absolutely to him and A cannot unless with B's consent impose an easement thereon which will continue after the determination of his life interest. When can A will impose on the B? Suppose B doesn't want such an easement. So A cannot unless with the B's consent means B should have to agree it. Impose on an easement. So A cannot unless B consent means B should agree to the easement. Suppose he want to enjoy it, he may not enjoy it because he is having the different right of path or the different ventilation and support of the land. The impose on an easement thereon which will continue after the determination of his life interest. So he cannot impose such a condition on the B's when it comes to the absolutely who A. So imposition will be made at that instance only when the lease period will be continued. Number one, when he is enjoying the right, but when he is enjoying the right, he cannot transfer the right to somebody else unless he agrees
the other person agrees. But if it is a property of the land or the house, automatically the easement goes with the land or the property. There is a movable property. So this is another example which is given. A, B, and C are the co-owners of certain lands. Means everybody is the owner of the land. Okay. A cannot, without the consent of B and C, impose an easement on the land or any part thereof. That means A alone cannot impose such a condition. What condition? That easement without the consent of the B, C, because the B and C also the owner of the, yes, B and C also owner of the Land, sir. land, because they are the co-owners. So one cannot impose the easement. They have to take the consent of the everybody. Suppose the property belongs to the wife and husband. Can the wife will donate the property without the consent of the husband? Tell me. No, sir. No. Yeah. Both consent should be Exist. Required. indispensable. Must. That's the why. Yeah, that's why I kept the blank. I want to see that what that you would want to substitute there. So that is the imposition. By imposition also one can acquire the, yes. By imposition one can acquire the Easement, sir. easement. We are saying how easement will be acquired. So we studied up to the 8th. Then the ninth is transfer. Section 9 of the Easement Act, the transfer of dominant heritage passes easement. Where the dominant heritage is transferred or devolves by act of the parties or by operation of law, the transfer of or devolution shall, unless a contrary intention appears, deemed to pass the easement to the person to whossoever the transfer or devolution take place. For instance, if a land is having the easement right, okay, if the land is sold to somebody else, as I told you, that easement goes with the land. That means the easement will be transferred from one dominant owner to, yes, one dominant owner to another dominant owner. Because Yes, sir. if you sold the property, suppose he is enjoying the property, who dominant tenant is enjoying the Dominant. property, and you sold that property to somebody else, then the easement also transfers automatically. Then the person, those who enjoyed, those who purchase the land on that land also, that even the dominant owner can having such a right. So it can be transferred. Once the land is transferred, then the easement also Transfer. transferred. That is what I want to say. Illustration: A has a certain land to which the right of way is annexed. Annexed means added over there. A lets the land to be for 20 years. The right of way vests in B, and hence legal representative so long as the lease continues. So all the B's representatives will enjoy the land because the land is shifted to the somebody else, and he has a certain right. He has a certain right. At that instance, automatically it goes with the land, and the other people also could enjoy it because the easement goes with the land. So it is easement can be transferred from one person to another person. Is it clear? Suppose Yes. in the village there is a big tank is there, and you are the owner of the tank, and you have given, or your grandfather has given the permission to the village people to use the tank for the swimming. Does it a easement right? Yes. We have a beautiful case law on that regard. Turk was Huxley, that is the case law we have. Your grandfather has given the permission. When the given the permission means it is not a easement. Are you following me? Yes, sir. Yes. So suspension of easement, let us see. Now the section 49 of the act provides that the easement can be suspended under the following circumstances. Sir, extinction of easement మరొక సార్ మరి సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఈజ్మెంట్ ఏంటిదండి? Suspension is different from extinction.
Isn't or not? Suspension where the force would be there, order would be there. In extinction, if you committed a certain thing, automatically it will be extinct. So an easement is or can be suspended when the dominant owner becomes entitled to the position of the servant heritage for a limited interest. Suppose the dominant owner becomes a servant owner, what will happen? Yes, I repeat in this way. Tenant who has purchased the house of a landlord, then what becomes tenant? Sir, he will become servant tenant, sir. Like I give this question first here. See, first question I asked, you did not give the answer. That's why I posed another example. There you can say a tenant which has purchased the landlord's house, then tenant becomes a landlord. Is it or not? Yes, sir. Now the same thing applicable over here. Suspended. A dominant owner means a person who is enjoying the property, enjoying the right over somebody's property. Okay, a dominant owner becomes entitled to the possession of servant heritage. Suppose servant heritage, he becomes a possession or he becomes the owner of the servant heritage for a limited interest. An example which can be stated here to explain the concept is that A has a right of easement over B's land. Okay, A has a right over B's land. Okay, suppose A purchased the B's land, what will happen? A dominant tenement becomes the servant tenement, means there is no servant tenement and there is no dominant tenement. Because dominant tenement became a servant tenement, at that instance, easement will be suspended. A has a right of the easement over the B's land. In future, A takes B's land on rent, and here A becomes the occupier of B's land. Thus, the easement suspends. Even he purchased the land also suspends, and if you taken the easement also, it will be suspended. Because it is he who is enjoying the land, and now he has taken the lease of that land only, means enter land. So when the servant owner becomes entitled to the position of the dominant heritage, when the servant owner becomes entitled to the position of the dominant heritage for a limited interest, the easement is suspended. Either any one of them, either dominant heritage is become a servant heritage or servant heritage become a dominant heritage. At the time, easement will be suspended. ఇక్కడ తెలుగులో ఏమంటారండి? ఆకు ముళ్ళుకు తరిగినా ముళ్ళు ఆకు తరిగినా ఏమవుతుందండి? చిరిపేది ఆకే. ఇక్కడ కూడా సర్వెంట్ టెనమెంట్ డామినెంట్ టెనెంట్ పైన డామినెంట్ టెనెంట్ పైన సర్వెంట్ టెనెంట్ పైన ఆటోమేటికల్ ఏమవుతుంది? ఈజ్మెంట్ సస్పెండ్ అవుతుంది. అంటే ఈజ్మెంట్ ఉండదు అక్కడ. So that is the where the both the dominant and servant owner becomes one, easement is suspended. Suppose ఇల్లుకి అద్దెకున్నాడో ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు అనుకోండి, ఏది లాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాడండి? ఆయన లాండ్ అవుతాడు కదండి. Then there is no question of lease. The lease is suspended. Is it or not? Yes, sir. Yeah, that is the same thing that I am giving example to you here. See what? Where the both the dominant and servant owner becomes one. అంటే అర్థం ఏంటిది? వాళ్ళిద్దరు ఒకటైన అనుకోండి, ఎవరు డామినెంట్ సర్వెంట్, సర్వెంట్ డామినెంట్, అది కొనుక్కొని అయినరో ఏదైనా ఏదేదో ప్రకారం అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటికల్ ఏమైతుంది? ఈజ్మెంట్ ఈజ్ సస్పెండెడ్. Because he cannot enjoy it, because he is the owner of the property total. There is no question of the easement arise over there. Okay, that is the suspended of the easement. Now see the revival of the easement. As a revival ettaithe the easement, section 15 of the act provided for the situation wherein the easement suspended or extinguished can be revived. Suspended aina extinguished aina adi revive aitadi, which are as follows. Ee vidhanga, number 1, when an easement is extinguished by destruction of either of the heritage, then it can be revived if the heritage is restored in 20 years. సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అది డిస్ట్రక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అసలు ల్యాండే లేదు, తర్వాత ఏమైందంటే ల్యాండ్ ఎరోడ్ అయిపోయింది, ఇది మొత్తం అయింది. కానీ 20 years లోపల మళ్ళీ ల్యాండ్ వచ్చింది అనుకోండి, దేనివల్ల వచ్చింది? అది అల్యూవల్ సాయిల్ వల్ల వచ్చిందా, రివర్
ఒండ్రు మీద వచ్చిందా, again the land becomes a fertile over there. If the heritage is restored in 20 years, అదే హెరిటేజ్ 20 years రెస్టోర్డ్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ బి రివైవ్. ఇప్పుడు ఇల్లు ఉన్నదండి, ఇల్లు ఏమైంది, ఎర్త్క్వేక్ కింద పడ్డది, అంటే కింద పడ్డది, ఇట్ ఈస్ కొలాప్స్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్క్వేక్. ఆఫ్టర్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 20 years మళ్ళీ ఏం చేసిండ్రు, మళ్ళీ ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆటోమేటికల్గా ఈజ్మెంట్ రివైవ్ అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎట్లయితుంది ఇల్లు కట్టుకో, రివైవ్ ఎట్లయితుందండి? Right to light, right to way, right to support of the lands of somebody else, it will be revived. Because when the house exists over there in the span of 20 years, means if the house is constructed within the span of 20 years, that then the reasement will be revived. Number one. Number two, if the heritage rebuilt in 20 years, ఇప్పుడు రివైవ్ అన్నా రిబిల్ట్ అన్నా అది మళ్ళీ ఎగ్జిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే రివైవ్ అవుతుంది. ఏది? ఈజ్మెంట్. మీకు తెలుసో తెలియదో, బికాస్ ప్రైవేట్ ఇంటర్నేషనల్ is not there in our syllabus here, but the question comes over there, because a man is having the two residence but only one domicile. కానీ ఈ టూ రెసిడెన్స్ ఎప్పుడైతుంది, టూ ఏంటి, త్రీ కూడా అవుతుంది. హీ కెన్ హ్యావ్ ద త్రీ రెసిడెన్స్ బట్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ డొమెసైల్. అయితే పాయింట్ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఒక డొమెసైల్ మీరు చేంజ్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఎక్వైర్డ్ డొమెసైల్ ఆఫ్ ది యుఎస్ఏ ఫ్రమ్ ఇండియా, యూ ఎంటర్ ద యుఎస్ఏ అండ్ ఎక్వైర్డ్ ద డొమెసైల్ ఆఫ్ ది యుఎస్ఏ. ఆ తర్వాత మీరు తిరిగి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసింది అనుకోండి, అక్కడ డొమెసైల్ ఆటోమేటిక్గా డొమెసైల్ క్యాన్సిల్ చేసింది అనుకుందాం అక్కడ. దెన్ యువర్ ఓల్డ్ డొమెసైల్ ఏంటిది? ఎస్, America, sir. he acquired the domicile in the USA. An Indian domiciled person acquired the domicile in the USA and he stayed over there around about 20 years. Later on, he surrendered the domicile of the USA. Then what will happen? He will gain the domicile of India. The domicile of India will be revived అంటారు దాన్ని. ఏమంటారు? The revival of domicile, sir. Revival of the old domicile. The reason is no person would exist without a domicile. Adi principle. Did you see any man who doesn't have the name? Yes. No, sir. In the same manner, any person, there should be some domicile. Without domicile, there is no existence of a person entity. Adi చెప్పదలుచుకుంది. Yes, in case of unity of the ownership, if the unity breaks into through some reasons, then a easementary right can be revived also through an order of the competent court. So, the unity of the ownership, ఇప్పుడు రివైవ్ అవుతుందంటే, the unity breaks due to some reason, then easementary right can be revived also through an order of the competent court. అయితే కోర్టు వలన కూడా రివైవ్ అవుతుంది ఈ డొమెసైల్. Because of the court, they decide how he can go to his land if you don't provide the way to reach his land to enjoy the staying in his own land. So, by the operation of law, by the competent court, even a even a easement can be revived. Yes. Now license, because this is the last point, license. What is the license? License is clearly mentioned in the 52 of the Act. A act does then license. ఈజ్మెంట్ వస్తుందా, లేకుంటే సపరేట్ యాక్ట్ ఉన్నదా దీనికి? Yes, let us see that what will be there. So the act deals with the concept of license, where one person grants to another person a right to do or continue to do something in or upon the immovable property for the grantor, something which is, if he does, will be unlawful without the prior permission of the ability of the grantor. Such a right shall not amount to an easementary of interest in the property. Yes, essential of the license. The 52 says about the license and 105 says about the, yes. Yes, tell me. 52 says about the license and 105 says about the easement and D. Easement and D, 105 section. Yes, essential of the license ఏముంటుందంటే,
ఇట్ ఇస్ ఎ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్. ఇందాక చెప్పినా చూడండి మీకు, ఏది మా తాత, మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాస్ గివెన్ ద పర్మిషన్ లైసెన్స్ టు స్విమ్ ఇన్ ద ట్యాంక్ ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ ద రిలేటివ్స్ టు హిమ్, బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ the relatives having the easementary right to swim in the grandfather's constructed artificial tank. సార్ మీరు సినిమా టికెట్ కొంటారు, అది ఏంటిదండి? అది లైసెన్స్. అది ఏం లైసెన్స్? 3 hours 2 hours వరకు యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద మూవీ. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందండి? ఇఫ్ యూ స్టే ఓవర్ దేర్, వట్ యూ బికమ్? ఎస్, ఆఫ్టర్ ద మూవీ ఈజ్ ఓవర్, ఇఫ్ యూ స్టే ఓవర్ దేర్, what do you become? There is no right, sir, to stay మీరు there. రోడ్ కాదండి, మీరు లా స్టూడెంట్స్ కాదండి, ట్రెస్ మాస్టర్స్ అవుతారండి. బికాజ్ యువర్ లైసెన్స్ ఈజ్ ఓవర్. ద పర్మిషన్ విచ్ ఈస్ టు సీ ఎ మూవీ, ఆ ఫస్ట్ మ్యాట్నీ షో కానీ, మార్నింగ్ షో కానీ, ఫస్ట్ షో కానీ, సెకండ్ షో, మీరు మార్నింగ్ షో టికెట్ తీసుకొని మీరు మ్యాట్నీ షో కూడా చూస్తారా అండి? No, sir. కాదు, నేను సగమే చూసినా కాబట్టి, ఎందుకంటే నిద్రపోయినా కాబట్టి నేను మ్యాట్నీ చూస్తాను, మిగతా సగం అంటే ఒప్పుకుంటారా? No, sir. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద New ticket. new ticket. If you stay over there, you will become a trespasser. Is it? Yes, sir. Yes. Number 2, legalize an act. AD legalize an act. When you got the purchase a ticket, means you are having every right to enter into the movie and watch the movie till the movie ends. It is a revocable at an act of the grantor. అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తాడు వాడు? స్టాప్ చేసేస్తాడు ఏది సినిమా. కాకపోతే ఏం చేస్తాడు? కావాలంటే టికెట్ పైసలు వాపస్ ఇచ్చేస్తాడు. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఇది ఎప్పుడైనా లైసెన్స్ మాత్రం ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీకే ఉంటుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ రైట్ ఇన్ పర్సన్. ఈ రైట్ ఎవరికి? ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ అవుతుంది. మా నాయన టికెట్ తీసుకున్నాడండి, మా నాన్న చూడడు, నేను పోతా అంటే కొనిస్తాడా అండి? ఎస్ సార్, సినిమా అంటే బోనిస్తారు సార్. రైల్వే టికెట్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. But why you are not giving answer? You have to unmute and give me the answer. Okay. So that is these are the license. The 5 conditions should be there. Revocation of license. Everything the license can be revoked in the following way. Number 1, from the cause of the proceedings of the grant, the grantor himself ceases to have any interest in the property. The license get revoked. The grantor's interest comes to an end. Kabatti, who gave the license, he can revoke the license also. లైసెన్స్ ఏమంటారు? గ్రాంటర్ అంటారు. ఎవరైతే ఇస్తారో, ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఏమని అనాలండి? సార్ గ్రాంటీ, Licensee, sir. లైసెన్సీ అంటారు. జనరలీ ఇదేమో గ్రాంటర్ అంటారు, లైసెన్స్ సార్ అంటారు, దీన్ని లైసెన్సీ అంటారు. అయితే కదా లైసెన్స్ ఇవ్వడంలో గ్రాంటర్ కూడా అంటారు, బికాజ్ లైసెన్స్ విల్ బి గ్రాంటెడ్ ఓవర్ దేర్ బై ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఇంప్లాయిడ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ది లైసెన్స్ బై ద లైసెన్సీ. సో licensee, if you want, he can revoke it by expressly or impliedly, and in the same manner grantor also revoke it impliedly or expressly, in the both the way. So there are certain cases wherein the license is issued under certain condition or limitations. This include a license issued on a condition that if a certain act is done or is not performed, is not performed, the license may be become void. In such a situation where these acts are performed with then license can be revoked. A license granted for the fulfillment of certain acts, and once it is fulfilled, license can be revoked. So once the act is over, automatically the license is no more valid license. ఒకసారి సినిమా చూసింది అనుకోండి మ్యాట్నీ షో, ఆ తర్వాత ఏమవుతుందండి ఇది? The license is almost all over, extinguished, no more valid, and you will become a trespasser if you don't vacate the premises. Yes, where the property in relation to which the license was granted gets destroyed due to any reason, then the license can be revoked. Suppose సినిమా హాల్కి పోయిందండి, సినిమా హాలే కాలిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుందండి? ఇట్ విల్ బి రివోక్డ్. లైసెన్స్ కెన్ బి రివోక్డ్. కాకపోతే సినిమా పైసలు ఇస్తాడా, టికెట్ ఇస్తాడా, ఇవ్వడా, దట్ ఈస్ ఓకే.
వాడు సగం సినిమా అయిన తర్వాత కాలిపోయింది అనుకోండి, ఇంకేం టికెట్ ఇస్తాడండి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? ఎస్ సార్. ఎస్. అసలు సినిమాకే పోలేదనుకోండి, ఆ సినిమా హాల్ కాలిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు అటువంటిప్పుడు ఇవ్వాలనా ఇవ్వద్దా? ఇవ్వాలి సార్. ఇవ్వాలా? రైట్. సపోజ్ బస్సు పోతుందండి, టైర్ పంచర్ అయింది, వాడంటే సార్ ఇది ఇంకొక బస్సు రావాలా లేకుంటే మీరు ఇక్కడనే ఉండాలంటే మా పైసలు మాకు ఇవ్వంటే ఇస్తాడా అండి కండక్టర్? నో సార్. ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ? వేరే బస్ ఇంకో ఎక్కిస్తారు. బస్ ఎక్కిస్తాడు. ఆ బస్ వచ్చేంత వరకు మీరు కూర్చోవలసింది అక్కడ. ఎవరైనా తొందర ఉన్నారనుకోండి, ప్రైవేట్ బస్సులో వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. అది వాళ్ళ కంపెనీ బస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఎక్కిస్తాడు. అది ఫాలోయింగ్ మీ? ఎస్ సార్. Yeah, that is the rule. అది కూడా లైసెన్సే. When license does not use it for a period of 20 years, then the license get revoked. కాదు లైసెన్స్ అంటే సపోజ్ 20 years యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, సినిమా టికెట్ ఒక రోజుకే పనిచేస్తుంది అండి అది. కాబట్టి ఒక ఏదైనా లైసెన్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి మీకు, అది 10 years కూడా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు లైసెన్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ కి ఇస్తానండి మోటార్ వెహికల్ లైసెన్స్? ఫర్ యంగ్ మ్యాన్, ఎస్, నాకు మాత్రం 5 years కి ఇచ్చారు మొన్న. 10 or 12 అన్నారు సార్. It is minimum 10, they will give 10. Okay. Transferable license. According to section 56, the license can be transferred under the following condition. అయితే కొన్ని కండిషన్లు మాత్రం లైసెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఏ లైసెన్స్ టు అటెండ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ద లైసెన్సీ. నేను పోను కాబట్టి మా తమ్మునికి ఇస్తా టికెట్ అంటే వాడు వద్దంటాడా అండి? నో సార్. No. This may be gathered from the grant or a contract or from a surrounding circumstances or local usage. అదే ట్రైన్ టికెట్ ఇవ్వచ్చా అండి మనం? మా అమ్మ పోతలేదు కాబట్టి నా బిడ్డ పోతుంది అంటే నడుతుందా అండి అక్కడ? అమ్మ వయసు ఏమో 50 ఏళ్ళు ఉన్నది, బిడ్డ వయసు ఏమో 25 ఏళ్ళు ఉన్నది, దాంట్లో వయసు ఉంటుందండి. మా అమ్మకు జ్వరం వచ్చింది కాబట్టి మా అమ్మ రాలేదు సార్ నేను పోయినా అనుకోండి, చెప్పింది అనుకుందాం కాసేపు. Strictly speaking, that is not valid. Are you following me? Yes, sir. Yeah. The plane ticket అయితే అసలే కాదు. ఎందుకు కాదండి? అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సార్ దాంట్లో పాస్పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుందండి. Okay, for instance, P grants the Q a right of walk over the peace field wherever he pleases. The right is not annexed to any immobile property of Q. The right cannot be transferred. ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఏది ఈత కొట్టడానికి మా బయలా, ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ గెట్ ద ఈజ్మెంట్ రైట్ ఓవర్ ద స్విమ్మింగ్ ఓవర్ ద వెల్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ హూ హెస్ గివెన్ సచ్ ఎ పర్మిషన్. ఏ ట్రాన్స్ఫర్ బై లైసెన్స్ కొన్ని చోట్ల ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. Transfer by license is the general rule is that the licensee cannot transfer his license. If he transfers, then the transferee become a trespasser and he can be or may be ejected. అయితే కొన్ని చోట్లని మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పాను సినిమా హాల్ చెప్పాను, ఓకే ఇట్ కెన్ బి ఎంటర్టైన్. అదే ట్రైన్ టికెట్ కాదు మళ్ళీ. అయితే ఇక్కడ ఎవరైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అనుకోండి, ఎవరైనా ట్రైన్ టికెట్ ని, ఎవరైతే తీసుకున్నారో ట్రైన్ టికెట్, దే విల్ బికమ్ ఏ ట్రెస్పాసర్స్ అండ్ దే విల్ బి ejected. Is it clear? Yes, sir. Yes. Irrevocable license. ఇందులో కొన్ని లైసెన్స్ మాత్రం ఇర్రవోక్ చేయొద్దు. So irrevocable license 60 provided the license can also be irrevocable. Then if the license is coupled with a transfer of property and the transfer is in force, it cannot be revoked. అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీలో ప్రాపర్టీ రేజినప్పుడు అది మాత్రం రివోక్ చేయొద్దు. This is subject to the agreement. Hence a power can be reserved. The rule is that a bare license may be revoked if coupled with the transfer of property, then it is irrevocable. అయితే బేర్ లైసెన్స్ రివోక్ అవుతుంది కానీ కపుల్డ్ విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అయినప్పుడు ఇర్రివోకబుల్ అవుతుంది. ఏ లైసెన్స్ కపుల్డ్ విత్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఏ ల్యాండ్ ఈజ్ బైండింగ్. అయితే ఇంట్రెస్ట్, లైసెన్స్, ల్యాండ్, మీరు సార్ చెట్టు కొట్టడానికి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఫారెస్ట్ ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ యూస్ టు సెల్ ద ఫారెస్ట్ టు ద ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్. విన్నారా అండి మీరు? కోప్, మేము కోప్ తీసుకున్నాం అంటారు వాళ్ళు. అంటే మేము రైట్ టు కట్ ద ట్రీస్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ దే పర్చేస్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. అటువంటిప్పుడు ఫారెస్ట్ ని కొట్టేది ఉన్నదనుకోండి,
అయితే ఫారెస్ట్ లోపలైతే పోవాలి కదండి పర్మిషన్. ఎస్. Yes, sir. మరి అది అది గ్రాంటే కదా. అది చెట్టు కొట్టుకున్న దానికి మీరు ఇచ్చినప్పుడు అర్థం మీరు చెట్టు వరకు పోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టే కదా. Yes, sir. ఎస్. కానీ చెట్టు కొట్టుకున్న దానికే పర్మిషన్ ఇచ్చి కానీ నువ్వు పోదానికి పర్మిషన్ ఇయ్యలేదు అంటావా అండి? No, sir. దాన్ని అంటారు లైసెన్స్ కపుల్డ్ విత్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ల్యాండ్ ఈస్ బైండింగ్. ఏ లైసెన్స్ కపుల్డ్ విత్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ పెండారా ఈజ్ ఇర్రివోకబుల్. ఎగ్జాంపుల్, రైట్ టు ఎక్స్కవేట్ ఎర్త్ అండ్ క్యారీ టు ద మేక్ ఎర్త్ అండ్ వేర్స్, రైట్ టు కట్ అండ్ క్యారీ ద టింబర్ ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ రాయల్టీ. అంటే రాయల్టీ అంటే ఇక్కడ పైసలు ఇచ్చి. I don't know whether you know it or no. Suppose in the African countries there is a natural ఉంటాయి. ఇప్పుడు పులులు ఉట్టిగా ఫ్రీగా తిరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ. దాన్ని కట్టేసి ఇట్టేసి ఏమి ఉండదు. ఇష్టం వచ్చినట్టు జింకను కొడుతుంది, ఒకటి తీసుకుంటుంది. అయితే the government will give the certain people with the by the getting the money, they can hunt only few animals. If they hunt the animals, yes, they can take the animals also, including the animal swing. What is everything belong to the animal, they can take it. Of course, license will be given only for the few animals where they can kill in the forest. అందుకూడా లిమిటెడ్. మళ్ళీ 100 చంపలేడు. సపోజ్ 5కి ఇంత ఉన్నది, 2కి ఇంత ఉన్నది, 3కి ఇంత ఉన్నది. ఆ రేట్ను బట్టి ఉంటుందండి. దాన్ని ఏమంటారంటే గేమ్స్, దే పర్చేజ్ ద గేమ్, ఫారెస్ట్ గేమ్ అంటారు దాన్ని. గేమ్ పర్చేజ్డ్. సో వెన్ ది గేమ్ పర్చేజ్డ్, దట్ మీన్స్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ రైఫల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద license. Yes, you can kill the animal and you take the animal flesh. Yes, the government will give the permission to them to make it out. So that is the games permission under the antler. It's only happen in the African continent, in Africa. Yes, Kururu, that is a many game sanctuaries are there in Tanzania, because the most of the foreign exchange comes through Tanzania is tourism. And next, fish, freshwater fish. Of course, there is a mica also there. There is some minerals also there. With that also they will get a lot of not revenue to the government. Okay. When it comes to the matter, the license has executed some work which is a permanent in nature and has incurred expenses. The license cannot be revoked. ఇందాక చెప్పాను చూడండి. If they permit give the hunting permission, game చేసిన అనుకోండి, పైసలు కడితే, then you can hunt them a particular type of the animal which they enumerated in the license itself. Is it clear? సార్ ఏనుగులు కొట్టచ్చా? కొట్టద్దు. మరి ఏం కొట్టాలా? జింకలను. జింకలు ఎన్ని ఉంటాయి? మందల కొద్ది ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి? ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ లో. సార్ మన దగ్గర ఉంటాయి. ఓకే, ఉంటాయి. మన దగ్గర కొట్టనిస్తారా అండి జింకలను పైసలు ఇస్తే? No, sir. అట్లాంటిది పర్మిషన్ లేదు. అది వేరే కంట్రీలా కొట్టచ్చు. అది టేబులర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లైసెన్స్ అండ్ ఈజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది చూద్దాం. లైసెన్స్, ఈజ్మెంట్. లైసెన్స్ అనేది, లైసెన్స్ ఇస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ పర్సనల్ రైట్ అటాచ్డ్ టు an immobile property. The right of the easement is a right of appurtenant to the immobile property. ఇది కూడా రైట్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ మీద ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇందులో మాత్రం మూవబుల్ ప్రాపర్టీలో ఉంటుంది. అది కూడా టాంజిబుల్ ప్రాపర్టీలో ఉంటుంది లైసెన్స్. ఇట్ ఈస్ అ రైట్ ఇన్ పర్సన్. ఈ లైసెన్స్ అనేది ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కే వర్తిస్తుంది. కానీ ఈజ్మెంట్ అనేది ఎవరైతుంది? ఎనీ వన్ పర్చేస్ సచ్ ఎ ల్యాండ్ కెన్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు walk, right to light, right to air, right to support of the adjacent land. So anyone, the right cannot be attached. This it is a right which can be annexed to the property to which is attached. Means the property moved from one hand to another hand, and in the same manner, easement also moved from one hand to another hand. So it will be annexed to the land. It carries with the land. It goes with the land. What easement? License? No. Particular person till the end of the period or game or movie. A license is revocable. The easement are not revocable at all. ఎందుకంటే దానికి చేయలేము. ఎందుకంటే that is the right to way, right to light is permanent, continuous. Yeah. It is the permission given by the licensor, that is the grantor. కాబట్టి ఈజ్ ఎక్వర్డ్ ఆఫ్ యర్ రైట్. ఎవరు? డామినెంట్ హెరిటేజ్, డామినెంట్ టెనమెంట్, డామినెంట్ ఓనర్. So these are the things would be there. Let us see the conclusion here. Indian Easement Act provides for the whole concept of the right of easement and its regulations in India. Easement as defined under Section 4 of the Act is a right enjoyed by the owner of the dominant heritage over the heritage of the servant owner for the beneficial enjoyment of his own land.
if not only defines what actually elements consist of, but also provides with its classification. Easements can be prescriptive, customary, quasi, necessity, and all the type which you made clearly when you say the types of the easement. Thereafter, modes of requiring the easement have been provided under section 7. So we say that there are total 9 methods of requiring it, and some methods to suspend it, and some method for the extinction of the easement. If the question is asked extinction of the easement, don't write suspension of the easement. Sir, అదంతా ఏం లేదు సార్. క్వశ్చన్ ఏం అడిగింది కాదు పాయింట్. నేను ఏం చదివింది అది పాయింట్. I will write what I read. That's all. Now let the examiner will find out in which answer that I wrote the answer. I wrote the script in the answer script. అంతేనా అండి? No, sir. If you vex the examiner will vex you. So try to please the examiner. So అట్లా కాదు సార్, because of the time I did not write it, please. I know the subject, but I did not write it because the time is up. Don't keep such a note. Okay, but you can write it in that way. Okay, because of shortage of time, I missed the sum and I am come to the conclusion in రాయండి మీరు. At least she knows that he knows the entire thing, because you concluded in such a manner that the gist is comes over there. So that way you can impress the examiner. Therefore, modes of acquiring easement has been provided under section 7 of the said act, according to which it can be acquired through an express grant or is in certain circumstances considered to be an implied right. Easement, if easement is to be acquired through the express grant, and such a clause has to be specifically mentioned in the deed of sale, mortgage, or any other deed in accordance with the mode of transfer. Easement is a right in rem, and the license is right in personam, that is available against the whole world. The right in rem is available against the whole world. It can be subject to the limitation as well as can be restricted too. Yes, depending upon the nature of the easement. Easement can be both the positive and negative, continuous and discontinuous. And whereas on the other hand, a license can only be the positive in nature. There is no negative in nature. What license? The Act talks about the provisions regarding the suspension. Yes, which one? Easement Act regarding the suspension, extinction, and revival of the easement. Also, how easement are different from the license and has been discussed. The article also explains the concept of the license along with its essentials. License can be revocable as mentioned in the Act and irrevocable as mentioned in the section 60 of the Act. Which Act? Easement Act. 54 deals with the license, if I am not mistaken. 105 deals with the easement in the Act, Easement Act. Yes, they can also be transferred according to the section 56 of the Act. It is the right in personam, 56 is it is the right in personam which is not available against the whole world, but it is granted personally. So now the 56 deals about the license and 105 deals about the, yes, Easement, sir. easement. So this is the, because easement is a very nice chapter, very big chapter, and I took the 5 classes in the easement. But we dealt it very effectively and very systematically, and by making the repetition, by asking the questions to you, and taking the participation of you that whether you're following or not. So in this way, that with our best satisfaction, we did it. The easement, then the after the easement, if you happen to see the syllabus, then you will come across the point is the forfeiture also. That's yes, easement. Then we can acquisition of property through the testamentary succession. So this is the next topic which I am going to deal tomorrow. That is the acquisition of property through the testamentary succession. Then after that we will see the will. Then the last chapter is the will, which is having the codicil, capacity and executor will, nature of the bequest, and executor's wills, and rights and obligation of legatee, and rights and obligation of the legator. These are the things which will be there. And now we are at the last but one topic, which is an acquisition of the property through the testamentary succession. And the last topic is will and different subcategories on the will, including the rights of the legatee and legator and the legatee. With this, we think that we have successfully completed, and we presume that it will be a nice lecture to you. If time permits, if I am free enough, then I can make the repetition. Suppose if I may become busy, then I will see that how I could
justify you. Yes. Yeah, please read that what I posted on the screen. I want to say thank you to the rare few individuals in my life who have listened without judgment, spoken without prejudice, helped me without entitlement, understood without pretension, and loved me without conditions. Professor Yes. Dr. Muhammad Sahib Hussain. This is my thanks today by giving my words in the form of a poetic form or in a adage form or in a rhythmic form that which I want to make it out. With this, I would like to stop my today lecture. Let me meet the testamentary successions in the next class, which is going to happen tomorrow at the same time.